Assalamualaikum everyone, hope you guys are really keeping cool and awesome, and alhamdulillah I'm also fine. So today let's learn a very easy format, and that is how about. So how about এটা আমরা বেসিক্যালি ইউজ করি যখন আমরা এরকম কিছু সেন্টেন্স বলতে চাই যে কেমন হয়, এখন বাইরে গেলে কেমন হয়, একটা মুভি দেখতে গেলে কেমন হয়, ইংরেজি শিখলে কেমন হয়, তাদেরকে সাহায্য করলে কেমন হয়, পড়াশোনা করলে কেমন হয়, নতুন জিনিস শিখলে কেমন হয়। সো এই যে আমরা অনেকগুলো সেন্টেন্সে বলি কেমন হয়, এগুলোকে কিন্তু আমরা ইংরেজিতে খুব সুন্দর করে হাউ অ্যাবাউট দিয়ে করে ফেলতে পারি। অ্যান্ড দ্য ফরম্যাট ইজ রিয়েলি ইজি। হাউ অ্যাবাউট প্লাস ভার্ব প্লাস আইএনজি, হাউ অ্যাবাউট প্লাস ভার্ব প্লাস আইএনজি। সো আমরা এটা মাথায় রাখবো যে যখন আমরা হাউ অ্যাবাউট ইউজ করছি তখন আমরা অবশ্যই কিন্তু ভার্বের সাথে আইএনজিটা অবশ্যই ইউজ করবো, ঠিক আছে? হাউ অ্যাবাউট প্লাস ভার্ব প্লাস আইএনজি। ফর এক্সাম্পল, একটা মুভি দেখলে কেমন হয়, হাউ অ্যাবাউট ওয়াচিং আ মুভি। চা খেলে কেমন হয়, হাউ অ্যাবাউট টেকিং আ কাপ অফ টি। বাহিরে গেলে কেমন হয়, হাউ অ্যাবাউট গোয়িং আউটসাইড। ইংরেজি শিখলে কেমন হয়, হাউ অ্যাবাউট লার্নিং ইংলিশ। কথা বললে কেমন হয়, হাউ অ্যাবাউট স্পিকিং। তার সাথে দেখা করলে কেমন হয়, হাউ অ্যাবাউট মিটিং হিম। খাবার খেলে কেমন হয়, হাউ অ্যাবাউট ইটিং। সো আমরা কি করব, যে কোনো কিছু এখন থেকে আমরা যখন বলবো যে এটা করলে কেমন হয়, সেটা করলে কেমন হয়, তখন আমরা ইজিলি হাউ অ্যাবাউট দিয়ে বলে ফেলবো। জাস্ট এটা মনে রাখবো যে whenever we are using how about, we must use ing with the verb. That's it. So just keep practicing English and try to make a lot of sentences with how about, and just keep practicing every day because this is your journey. You need to improve your spoken English, and that's why I'm here to help you. So just keep practicing and stay connected everywhere in the YouTube channel, in Facebook group and page, and I'll see ya in my next video. Till then, take care and Allah Hafiz, and keep learning English easily, because you know learning English is now easy peasy with 1 minute English with Meem. Allah Hafiz. Ta-da.